Alors, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Nous sommes ici au sommet de la Francophonie en Tunisie pour parler de 3 sujets en particulier. Le premier, bien entendu, la protection et la promotion de la langue française. Deuxièmement, nous sommes ici alors qu'il y a plusieurs pays africains qui sont là autour de la table, affectés par les conséquences de la guerre en Ukraine et particulièrement des enjeux liés à la sécurité alimentaire. Alors, le but du Canada est vraiment d'être en contact avec eux et de pouvoir être en mode solution. Et la troisième raison pour laquelle nous sommes ici, et certainement un sujet qu'on veut soulever, c'est la question d'Haïti. Haïti est membre de la Francophonie et nous sommes préoccupés par la crise de sécurité, la crise humanitaire et la crise politique qui prévaut en Haïti. Aujourd'hui, j'annonce que nous sanctionnons 3 nouvelles personnes affectées, 3 nouvelles personnes qui profitent des gangs et qui profitent aussi de la corruption qui prévaut en Haïti. Premièrement, le sénateur Célestin. Deuxièmement, l'ancien sénateur Fourcan. Et troisièmement, l'ancien président de la Chambre des députés d'Haïti, M. Baudot. Demain, le premier ministre et moi allons tenir une conférence sur Haïti ici et plusieurs États membres de la Francophonie vont être présents. Notre but, c'est vraiment de mettre en lumière la situation d'Haïti et s'assurer que nous puissions bâtir une forme de légitimité pour, bien entendu, répondre aux enjeux qui sont présentement en Haïti. Donc, now, in English. We're here at the Francophonie in Tunisia for 3 reasons. The first one is the protection and promotion of French language. The second one is linked to the fact that there are many African countries that are at the table affected by the consequences of Ukraine's, of what is happening in Ukraine and Russia's illegal invasion of Ukraine. Clearly, there's a food crisis in the world affecting particularly African countries, so we want to engage and be in solution mode. And thirdly, we're here to engage on the question of Haiti. Haiti is a member of Francophonie, and today I'm announcing that we're sanctioning 3 individuals that are linked to profiting from the gang's violence in Haiti and that are part of an important corruption system. The 3 individuals are the following: Senator Célestin, former Senator Fourcan, and also former President of the Chamber of MPs, Mr. Baudot. Prime Minister Trudeau and I will be also holding an important conference on Haiti, and many member states of Francophonie will be at the table, and Haiti also will be at the table to shed light on the question of Haiti. So I'm here to answer your questions with Marie-France Lalonde, my colleague. Mme Joly, j'aimerais vous entendre sur les visas pour les étudiants africains, parce qu'on sait que ça reste un gros problème. On a vu à l'Immigration Canada les visas être rejetés en bloc. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que, puis on entend encore parler de ça ici, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce qu'il y a des efforts qui sont en cours pour essayer de corriger cette situation-là? Ma collègue secrétaire parlementaire à l'immigration va pouvoir répondre. Bien, premièrement, je vous remercie beaucoup pour la question. Écoutez, premièrement, je veux juste remercier les gens de la Tunisie qui nous reçoivent. On a eu un très bel accueil et à titre de secrétaire parlementaire, j'ai eu l'immense plaisir de parler avec les gens qui travaillent très fort pour continuer dans nos relations d'amitié avec la francophonie. Ici, en Tunisie, justement, hier, j'étais au village de la Francophonie où j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer les Tunisiens, les gens qui venaient dans le kiosque du Canada par rapport aux défis. Au défi des visas étudiants. Écoutez, comme tout autre pays, la pandémie a eu un impact majeur sur nos délais. On travaille très, très fort. C'est plus la sélection le problème. Il semble qu'on refuse les étudiants qui viennent d'Afrique. Bien, écoutez, moi, ce que je vais vous dire, c'est que par rapport à nos engagements, depuis les 2 dernières années, comme vous le savez très, très bien, on a eu des difficultés, comme tout autre pays, par rapport aux enjeux des gens pour venir au Canada, parce que, bon, on était en période de pandémie. J'aimerais aussi souligner les efforts de notre gouvernement, du ministre Fraser, par rapport aux ressources humaines, l'amélioration pour augmenter et bonifier, pour répondre à ceci. Ici, en Tunisie, je vais vous dire, j'ai eu l'immense plaisir de
rencontrer des gens qui font au niveau du processus pour l'engagement par rapport aux demandes, et on a vu une augmentation du taux d'acceptation de jusqu'à 75% au niveau des étudiants. Écoutez, c'est certain qu'il y a encore des défis, mais on travaille très, très fort pour améliorer les processus, mais aussi les échanges entre ces demandes et nos agents. You met with Legault today. Given that time is so limited. I'm sorry, I didn't meet with Legault. Sorry, the Prime Minister did. Given Yeah. that time is so limited, why do you think the Canadian government should be meeting with Legault here and talking about some domestic issues? Isn't that something that could be better done back at home and giving you more time to meet with additional leaders here? Well, I think we meet with many people, and we met with Prime Minister Legault back in 2018. It's a bit of a custom to do so. And, you know, we're proud to have different provinces part of the Canadian delegation, including Ontario and New Brunswick. So I think it's good cooperation within the Canadian delegation. And on this summit, there have been some concerns about human rights. I know you mentioned that this is something that you guys wanted to bring up. I'm wondering if that conversation has come up, and also what changed. Initially, I thought the Canadian government was considering postponing this or trying to. So what was the decision ultimately? Well, you know, you've asked me a bit that question in the past, in the sense that what is going on, what's our engagement with Africa? The reality is there's a battle of influence that is happening around the world. And one of the battlefields is definitely Africa, in the sense that it is important for us to show up and be able to engage, while China and Russia are definitely trying to exert their influence. Now, we're a democratic country. We believe in democracy. It is part of our values. It is at the core of our foreign policy. So, of course, while keeping the bilateral relationship with Tunisia, we are making sure that we raise our concerns, because we have concerns, and at the same time we have concerns regarding democracy and also women's rights. I had a meeting with my Tunisian counterpart, which I raised these issues, and to really hear it from the ground. What happened is I had a conversation with many of the representatives from civil society earlier today that briefed me also about their concerns regarding the upcoming election. So we're following very closely what is going on. And also my colleague Marie-France Lalonde had a very important meeting with civil society organizations also yesterday. Oui. Mais vous m'avez déjà posé des questions sur ce qui se passe dans le monde et certainement cette bataille d'influence qu'on voit un peu partout, mais particulièrement sur le continent africain. Présentement, on sait que la Chine et la Russie essaient d'exercer leur influence ici, et au même moment, c'est important pour le Canada d'être présent en Tunisie et aussi à travers le continent africain. Par contre, nous sommes préoccupés par les questions démocratiques en Tunisie. Nous voulons continuer à avoir une relation bilatérale avec la Tunisie, parce que nous pensons que c'est la bonne façon aussi de soutenir le peuple tunisien. Et en même temps, on soulève ces préoccupations-là au gouvernement tunisien. J'ai eu une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la Tunisie. J'ai soulevé mes préoccupations. J'ai soulevé mes préoccupations en lien avec la démocratie et aussi en lien avec le droit des femmes. Et également, j'ai eu une rencontre avec des représentants de la société civile qui sont sur le terrain, qui nous ont parlé des défis qui sont présentement ici en Tunisie. Et également, nous suivons de très près les élections qui vont avoir lieu au mois de décembre, parce que nous voulons nous assurer qu'il n'y ait pas de quelconque forme de dérive autoritaire. So, what did your Tunisian counterpart tell you when you raised concerns about democracy, about human rights? Perhaps you mentioned the jailed journalists or the sacked judges. What did he have to say for himself? Well, you know, I think that's a question that you need to ask to the Tunisian government. But, you know, my job is to raise concerns. My job is to amplify the voices of civil society. My job is also to make sure that, meanwhile, we help civil society organizations to defend Tunisians' rights.
And that's what we do every day. That's what our ambassador and the team here in Tunis do. And so that's why it was important for me also, while meeting with the government, to meet as well with civil society organizations. And are African countries here, are they asking you for more aid given how many of them rely on wheat exports from Ukraine or Russia, or are they asking you to push for a negotiated diplomatic solution to the conflict? What are you doing? Well, first and foremost, all countries have their specificities. So, you know, what they're definitely asking for is for more investments on the part of Canada, particularly in form of infrastructure investments, because there's a lack of infrastructure in many countries, and they want to have much more access to funding. So we're working on that. Second thing, obviously, is there is a food crisis affecting key countries in Africa, including Tunisia. That food crisis is linked to the fact that there's a lack of actually grain and cereal, so that's one thing. And the second thing is also the cost of food being so high. We know inflation is a real thing back in Canada. It is also a very real thing here in Tunisia and in many African countries. So that's why we are working with Ukraine to make sure that we are pushing for exports of grains from Ukraine to Africa, but that's also why we are making sure that we invest in infrastructure funding and cooperation. Madame Joly, j'ai une question sur M. Legault qui aujourd'hui a soulevé la question de la loi 101 qui s'applique aux entreprises fédérales à Québec. Encore aujourd'hui, il a soulevé le fait qu'il veut qu'on essaie d'arrêter le recul du français à Montréal. Sur le principe, qu'est-ce que vous pensez de cette demande-là, que la loi 101 s'applique dans les entreprises fédérales? Vous en êtes tout de ce côté? Bien, premièrement, on sait qu'il y a un déclin du français au Canada. On l'a déjà reconnu dans le discours du trône de 2019. Ma collègue ministre des langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, travaille sur cette question. Moi, ce que je peux vous dire au niveau international, c'est qu'on est content et fier que, pour la première fois, l'Organisation internationale de la francophonie ait une déclaration sur la protection et la promotion de la langue française. On sait que la francophonie est basée sur l'importance de notre langue française, mais c'est quand même la première fois qu'on a une déclaration sur cette question. Donc, le fait que la francophonie se ressente sur cette priorité, on voit ça comme une bonne nouvelle. Why is there only one Africa bilateral happening if this is so important? I've had many conversations with my colleagues from Africa. Prime Minister, though, there's only Niger. There's dozens of countries from Africa here. Why do we Well, have one? when I was talking with the Prime Minister, first and foremost, he had many conversations with, with Benin, with Gabon, with many of the African countries. For my part, I definitely engage also Senegal, and obviously Tunisia, as mentioned, Morocco, and the list goes on. I'm just doing my job, which is basically engaging these countries. Minister, just on Haiti, what are you looking to get out of the meeting tomorrow on Haiti? Sorry, I didn't hear you. On the meeting you're having with Haiti? Yeah. Overarching, what are kind of the goals you're trying to get out of that? What are you going to be asking the other countries who are participating to report Haiti? Well, first and foremost, when it comes to Haiti, it needs to be, really a by and for Haitians solution. So what we're working on right now is definitely engaging Haiti itself. Meanwhile, we need to make sure that we engage countries from the region. I had earlier today even a conversation with my colleague from Suriname, who's heading CARICOM, and we need to engage Francophonie in general in African countries. Everybody recognizes that there's an issue happening in Haiti and that we need to step up our game and do more. So that's our job. We bring countries together, shed light on an issue, and working to make sure that there are solutions for Haitians. I'll be able to give you more information tomorrow after the meeting, obviously. Minister, can I just ask you a question on Iran? CSIS is investigating what they're calling credible threats by Iran against Canadians in Canada, and I'm wondering if you're reassessing the threat that Iran poses to this country. Well, CSIS is doing its job, so I'll let CSIS do its job. And meanwhile, as for Canada's position regarding Iran, we've been clear. We've banned RGC officials. We made sure to put into place
Magnitsky sanctions and will continue. Today, we made an important announcement. Canada this year is chairing the Community of Democracies organization, and within this organization, we launched a very important message, which we do not accept what is happening in Iran. And that is following everything that has been going on since, the beginning of the protests, but particularly the work that Canada did at the UN General Assembly, making sure that we are condemning the human rights violations and particularly women's rights violation happening in Iran. But do you think that Iran poses a greater threat, is posing a greater threat now to Canada? I think that any form of foreign interference is unacceptable, period, and we won't accept it. Thank you.